sides. Entonces cuando ves, se ven los unos a los otros desde la perspectiva de Dios. You're not running with strangers. You're running with people that you are a fan of. Te das cuenta que no estás como trabajando con extraños, sino con personas que tú admiras. I just want to go through some of the, I guess the fruit of what I just shared. Y quiero hablar de unos de los frutos de lo que acabo de compartir. When I see you from God's perspective, not mine, watch this, it cancels my fear. Cuando yo te veo desde la perspectiva de Dios y no desde mi perspectiva, ya no tengo miedo de ti. What casts out all fear? ¿Y qué es lo que echa fuera el temor? If I want perfect love, which means God's love, Ay, I'll give es lo it. que echa fuera el temor, el amor perfecto. Y luego, El amor perfecto es el amor de Dios. el amor perfecto. Tell Esther, I'll give the whole presentation to her. She can have the whole. All of you Dice guys, que okay? nos va a compartir esa presentación a todos. And I have to send it, Susie, Did you send this? I did like twice, and I've already updated it again, so don't look at the verse 2. Le han mandado otras presentaciones. We'll put it in the drive. Right? Okay. It just keeps improving. All my PowerPoints, they keep evolving. So, Y le han mandado varias. But Porque if siempre I están want- modificando. if I want to have, if I want to lead without fear of men, Entonces, si quiero liderar sin el temor del hombre, and perfect love cancels my fear of men, y el amor perfecto es el que cancela el temor del hombre, what must I be doing for my people that I lead? ¿qué tengo que estar haciendo por las personas que lidero? What's the bridge? ¿Cuál es el puente? Yes, it's love. But what's my part? Sí, es el You amor, guys just pero did ¿cuál it es all, mi right? parte? Lo cortésimo. Lord, what do you love about that person? Preguntarle a Dios, ¿qué amas de esa persona? Orar por esa persona. It's just a suggestion. Es una sugerencia, ¿no? Pray for one another. Pero oren unos por otros. When you pray for one another, you get God's perspective, not yours, in the situation and of those people. Promise you all day long. Porque cuando oras por esa persona, Dios te va a dar la perspectiva para ella. And it allows you to love them. Watch this. I didn't say trust them in all ways. I said love them with perfect love. Y te va a dar la habilidad de amarlos. Y no dije que confíes en ellos, pero ámalos. Con amor perfecto. Based on where certain team members that I have are in their experience, Y basada en la experiencia que yo he tenido y los diferentes miembros you know, del their equipo, y capabilities, sus with habilidades, their skill sets, y sus características, I'll entrust them with certain things at certain levels. yo confío en ellos, en ciertos niveles, en ciertas cosas, Based on where they are in terms of their character development, basado en dónde están ellos en términos de su carácter, I'll entrust to them certain things at certain levels. les confío ciertas cosas en ciertos niveles. Okay? How can I do that? I know where they are individually, and I lead them or manage them individually. Y cómo sé eso es porque sé dónde están individualmente, porque los mentoreo individualmente. How do I do that? ¿Y cómo hago eso? I do two things. Hago dos cosas. I spend time with them, Paso tiempo con ellos and I spend time praying for them. y paso tiempo orando por ellos. And it gives me the absolute recipe on how to love them, lead them, and manage them. Y me da la receta perfecta de cómo amarlos, liderarlos, interesarme por In ellos. the process of what I just gave you, Y en el proceso de lo que te di, the last thing I'm doing is fearing their opinion of me. lo último que hago es tener la opinión de ellos. It's the yield, it's the fruit, it's the offspring of praying for the people you lead. Es el fruto de orar por las personas que lideras Of spending time with the people that you lead. y de pasar tiempo con las personas que lideras. The more I know you as my team members, the more I can properly align you for you to be successful at that thing that you're really good at doing. Y como mis miembros del equipo, o sea, voy a poder alinearte para que seas exitoso en aquello que, si te conozco, voy a poder alinearte para que seas exitoso. I try to stay away from filling holes with people just to fill a hole. Yo trato de mantenerme alejado como de llenar posiciones o hoyos There are those, con las personas nomás porque hay una necesidad. right? But rather, because I know you, I'm going to put you in a place, in my mentorship of you, I'm going to work with you to be put in a place that you come alive and you thrive at doing.
Pero porque te conozco, voy a tratar de ponerte en una posición donde tú vas a florecer y dar fruto. Is that good? ¿Entendemos? All right. Because now I'm not just condescending you in a hierarchical relationship. I'm working with you. Porque ahora no solamente te pongo como en una jerarquía de relación, sino voy a trabajar contigo. Okay, so here's what the Lord has told me Bueno, aquí está lo que Dios me ha dicho a mí about how I need to build trust with sobre those who follow me. cómo generar You guys see confianza that's really small. con los que me dirigen a mí. First one, be true to my word. Dice, sé fiel a tu palabra. Can't overstate that. No puedo enfatizarlo lo suficiente. If someone is always late to a meeting, it's almost like they forfeit their ability to contribute to that meeting. Si alguien siempre llega tarde a una junta, es como que quita su habilidad de contribuir algo bueno a la junta. It says, your time is not valuable. Y lo que comunica es, tu tiempo no es importante para mí. It says, my own time Y dice, mi tiempo is not valuable. no es importante para mí. Okay? Be true to my word. So if I told Abby a certain thing that required my action to follow it up and I didn't do it, Entonces, si yo le dijera a Abby cierta cosa que también requiere mi Which acción y happens. no lo hago, ¿qué pasa? okay? Someone just stopped me in the coffee bar and said, 3 weeks ago you said that you were going to give me a CD the next time you Yes. saw Por me, ejemplo, right? hace ratito estaba en el café y alguien me dijo, hace Oh my- 3 semanas me you're right. prometiste que Sorry. me ibas a dar un CD It's y no me lo diste. Y yo tuve que disculparme y decirle, ay, perdóname. It's just an opportunity, another opportunity for me to be responsible for something that I didn't do, that I said I would do. Y fue una oportunidad para mí para ser responsable y hacer algo que prometí que iba a What hacer. I'm y no not lo saying to hice. you is be perfect, because no one Y is. no les estoy diciendo como, sean perfectos, porque nadie lo somos, ¿no? Part of being true to your word is being responsible without excuses when you aren't. Pero parte de ser responsable es, Own it, parte de mantener tu palabra es ser responsable, okay? aun Cuando no cumplas lo que dijiste. Be responsible. Don't create excuses, it's not Como no anybody des else's fault. excusas, Nobody else's fault. no le eches It's la culpa a nobody's. nadie más, nomás di, fue mi culpa. Communicate effectively, Comuníquense efectivamente. okay? Make sure that they heard what you thought you said. O sea, significa asegúrate de que ellos escucharon lo que tú pensaste que dijiste. I need everybody to meet in Talapic Building at 7:30. Por Does everybody ejemplo, understand? quiero que todos nos veamos en Tlapec a las 7:30, Yep, ¿entendidos? I heard 10 o'clock and it's optional. Y alguien dice, ah, sí, yo escuché esa a las 10 y es opcional, ¿no? Did you hear that? Y es como, no manches, ¿cómo It's escuchaste unbelievable. eso? Es increíble. Okay, so here, communicate effectively. Pero comunicarse efectivamente, Write down a little Latin. Ad nauseum. escriban esto en latín, ad nauseam. Ad nauseum is Latin for what? Ad nauseam es la falta de, Over communicate, bro. Exhaustive with communication. Over es communicate. no, Over no communicate. es la falta de, pero significa Okay. como sobre comunicar. From the very business model itself, over communicate your vision, Y aún en el modelo de negocios tienes que sobre comunicar over tu visión, communicate your mission statement, tu misión, over communicate your core values, sobre comunica tus valores, okay, your key objectives. tus objetivos clave. Okay, what's the motto? What's the slogan of YWAM? ¿Cuál es el eslogan de mujer? How do we know that? Pues, conocer a Dios, dar It's a over conocer. communicated. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nos lo dicen todo el tiempo, ¿no? Okay, Marketing 101, it takes 7 times to see the same thing before you actually take it in and process it. En el marketing, por ejemplo, tienes que ver la misma cosa por lo menos 7 veces antes de que te entre y Okay. lo proceses. Build trust. I love this. Understand that it's gradual. You're building trust over time. Genere confianza gradualmente. Entienden que es gradual, o sea, requiere tiempo. I'll say it this way. Y lo digo de esta manera. Being trustworthy over time will build trust. Ser confiable por mucho tiempo, eso es lo que va a construir confianza. Trust, real trust, La genuine confianza trust, real, genuina, does not happen immediately, and it should not be required from leaders immediately.
You're earning. No pasa inmediatamente y no debería ser Is that true? requerida por los líderes inmediatamente. And you should never require the trust of those who follow you before you've earned it. Y nunca deberías requerir la confianza de las personas que diriges a menos que te lo hayas ganado. That's like a deep breath of fresh air. Es como algo fresco, ¿no? So don't be offended Entonces no te ofendas when your new leaders don't readily trust you. cuando tus nuevos líderes no confíen en ti. We honor our leaders. Honramos a nuestros líderes, We respect our leaders. los respetamos, But our leaders earn our trust, and we Pero- earn theirs. pero los líderes se ganan nuestra confianza y nosotros nos ganamos las de ellos. Wouldn't you agree? ¿Entendimos? How about team members? ¿Qué tal los miembros del equipo? When I started at HR Church in Pasadena in 2006 as the worship pastor, Cuando yo empecé como pastor en Pasadena hace muchos años, we had 16 people in the worship department, and they all left me. teníamos 16 personas en el departamento de alabanza y todos me dejaron. Because I wasn't into being a famous worship leader. Porque yo no And I quería was in ser our church big time at the time. Yo no quería ser un líder famoso, un líder de alabanza famoso y en ese tiempo era como la onda, ¿no? And we started all over. Y empecé todo otra vez. And it took me 4 years Y me tomó 4 años for our worship department of about 80 people to really trust me and my wife. 4 years. Para que la gente del departamento de alabanza de verdad confiara en mí. 4 años. Okay. It took a total of 6 years Y tomó 6 años before the people in my worship department would trust each other. antes que la gente en el departamento de alabanza confiaran unos en otros. Once we hit that 6-year mark and we started trusting one another, we instantly went to 100, 140, 180, 200. Una vez que empezamos It como was so quick. Una vez que empezamos a confiar unos en nosotros, rápido empezó a crecer el departamento hasta tener las 200 personas. Because people weren't reserved. Porque They ya no trusted había in reservas. us Y la gente confiaba en nosotros and they trusted in each other. y confiaban unos en otros. How? ¿Cómo? Gradually, gradually, gradually. You know the hockey stick, if you look on a line graph, gradually, 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 break moment, boom. Gradualmente, hasta que llegas como a un punto clave. Keep entrusting, keep building that trust. Entonces, Don't quit, sigue don't give confiando, up. construyendo confianza, no te rindas, no te des por vencido. It's all around the concept of this thing called a person's free will. Porque todo viene del Cannot take it. concepto de la libertad y no puedes tomar la confianza a la fuerza. One of the greatest things about good leadership is that you never take from those who are following. Y una de las cualidades de un gran líder es que tú nunca tomas de las personas que te están liderando, que estás liderando. You serve them. Los sirves. It doesn't mean that you create goals. Pero no significa, bueno, Goals like aspirations, where we want to go as a group. pero no significa Visions. que We do creas como metas y aspiraciones a donde quieres llegar como equipo. It doesn't mean that we don't hold them accountable for character. O sea, sí las creas y no significa que no tienes que mantenerlos en It cuenta. doesn't mean that we don't train them for greater capabilities and skill sets. Y We no do all that, significa que no los entrenas para tener mayor capacidad, but we give them free will. pero les das libertad. It's when they choose all in. Y es cuando ellos escogen entrar de lleno contigo. What they do is they create a new line of a second or even a third generation of discipleship for them. Lo que hacen es que ellos empiezan a crear también generaciones de discípulos. One of the greatest days that I have lived on this earth is seeing that third generation of people in our worship department discipling the fourth. Una de las cosas más chidas que yo he visto en mi vida fue ver a alguien que era como de la tercera generación en el departamento de alabanza, discipular a alguien todavía de una cuarta generación. So there will be days where you're discouraged, where you feel like, man, are they ever going to trust me?
Entonces va a haber días que no vas a estar decepcionado y pensar, ay, algún día van a confiar en mí. The more you know the individuals, you know their conflict inside is causing them to be reserved in trust. Pero Does that make mientras más conozcas a Well, we know los each other. individuos, vas a ver por qué no tienen reservas y no confían en And él. because I have understanding, Y porque tengo un entendimiento, I have grace, tengo gracia I have patience, y paciencia. I have this thing called long suffering, Y tengo esto que se llama mansedumbre y allowing longanimidad. you to be where you are for a long time because I believe in your trajectory. Como yo puedo estar contigo consistentemente por un largo tiempo porque creo en el futuro que tú tienes. It's being okay in everyone's maturation curve. Y se trata de estar bien con el proceso de madurez de cada persona. Any comments to that? Any questions? Comentarios o This is preguntas, real stuff. This is the ingredients. porque esto es importante. Build trust gradually. Entonces, Make- generen confianza gradualmente. Make decisions carefully. Tomen decisiones con cuidado. Individual decisions as a leader, Decisiones individuales como líder, team decisions. decisiones de equipo. There are certain decisions that you need to just put on that hat and you go, I need to make this executive decision. Hay Claro. decisiones en las que tienes que ponerte el sombrero y decir, tengo You'll que know tomar esta that. decisión y lo vas a saber. But a lot of times, most of the time, you want to be inclusive or collaborative in decision making where you involve the team to give them that experience. Y vas a tener esos momentos, pero también tiene que haber otros momentos donde tú creas un liderazgo cooperativo y preguntas, involucras. Yeah? Okay. Be consistent. Ser consistente. Let who you are on Monday be who you are on Friday. O sea, que seas la misma persona lunes y viernes. Who you are in front of people Y quién eres en frente de las personas and who you are over lunch. y quién eres en el lonche. You know how like people can walk in a room and just their presence will change the dynamic of the room? ¿Sabes Like cómo una persona puede entrar a un cuarto y de repente cambia como el ambiente del cuarto? As a leader, no matter who walks in the room, you're the same person. Como líder, no importa quién entre en el cuarto, tú eres la misma persona. People are watching, they can see it. Y la gente lo ve y pueden verlo. You want to be faithful in all, not just weathers, but all contexts. All Quieres ser relationships. fiel en todos los contextos de relación. You're the same. Tienes que ser el mismo. Builds confidence. Y eso construye confianza. Participate openly. Participa abiertamente. Be a part of your team. Sé parte de tu equipo. It's really good to say you don't know when you don't know. Es bueno decir no sé cuando no sabes. Okay, like when you see in situations, we'll kind of highlight certain people that have knowledge about that certain situation. Promote them, give them that moment. Como en una situación donde sabes que alguien tiene conocimiento para solucionar el problema, pues promuévelos y reconoce que ellos saben. So as a leader, don't exclude yourself Entonces, como líder, no te excluyas a ti because mismo you don't know what to do. porque no sabes qué hacer. What do we call that? ¿Cómo llamamos eso? It's called pride. Se llama orgullo. No, be with your team. No, está con tu Participate with your equipo. team. Participa con tu Okay. equipo. Contribute where your natural skill sets and capabilities can contribute, but also honor the other ones in your team that have those capabilities and skill sets. O sea, contribuye en las cosas en las que tú tienes capacidad, debilidad, pero deja que otros también participen con sus habilidades Okay. y sus It características. tells everyone you're so secure in your leadership to the point that you can actually put the thing that we're trying to do as the highest priority. Y comunica a todos que tú eres seguro en tu identidad como líder y que lo más importante es solucionar el problema o la solución. Yeah, all these are really good. I'm gonna skip these because for time, but I want to say this last one here. Y todos son It's really importantes, important. pero quiero enfatizar en ese también. Admit your mistakes freely. Admite tus errores con libertad. I'll even say, laugh at yourself, O sea, incluso ríete de ti. okay? Mhm. It's a really good thing to do, Es una cosa buena para hacer. okay? It lets everybody know that they're normal. Y le comunica a todos que ellos son normales. It lets everybody know that you're human, Y le comunica a todos que tú eres humano.
Okay? Remember I was saying, whatever the condition of the heart of the leader, they'll translate that out into the atmosphere of their followers. ¿Se acuerdan que dije que dependiendo de la condición del corazón del líder, eso se va a transmitir a los que lo sigan? Meaning, if I feel like I have to be perfect in front of you, I'll create the atmosphere of perfectionism. O sea que si yo creo que yo tengo que ser perfecto delante de ti, voy a crear una expectativa de perfección, ¿no? Do you know how many times I have been leading worship and just totally mess up as a leading worship? I just laugh at myself. ¿Cuántas veces he estado dirigiendo la alabanza y de repente la riego y nomás me tengo que reír? And when I laugh at myself, it totally breaks that air of performance in the room. And now we can just enjoy Jesus. Y cuando me río, o sea, como que rompe ese ambiente de presentación o de... How do you say performance? ¿Cómo se dice performance? La perfecta. Como de actuación, por ejemplo, y ya todos entienden, puede yo también equivocarme. Okay. So, these things I'm sharing with you Y eso que comparto con ustedes are the result of 27 years of the Lord breaking my heart. son el resultado de 27 años de que Dios quiebra mi corazón. Okay? And showing me that it's not about me, but it's inviting me into something that's about me. Y que me muestre que no se trata de mí y Él me está invitando a lo que se trata de Él. I remember the first time that I led worship, Me acuerdo que la primera vez que dirigí la I alabanza, started off in the song in 4/4, and my drummer could not get out of 6/8 in his mind. yo estaba como en un tiempo y el baterista estaba en otro And 4/4 and 6/8 don't work together. y no funcionaba. And I had to start the song 3 times. Y tuve que empezar la canción Sorry 3 guys, veces. hold on. What are you doing, man? Come on, you're killing me. Estaba como, bueno chicos, disculpen, ¿qué estás haciendo? All right, it was super humiliating. Y fue muy humillante. And so I just said, you know what? We're just not going to do this song. We're just going to do this song. Y al final dije, ¿sabes qué? No vamos a tocar And I la was canción, so vamos a tocar otra. embarrassed. At that time, I was playing the keyboard. I was so embarrassed, I just looked down to my keyboard and just sang. I pulled the mic down and just sang right through the mic. Y me dio tanta vergüenza que estaba tocando el teclado, no me quedé bien al teclado y jalé el micrófono y ya nomás sabía I así could ver. not face their faces, No podía ver a las personas. right? And so I went through the song, and I remember the Lord just like really urging me, look up, see them. Y entonces estaba así tocando, sentí que Dios me dijo, mira arriba y velos. And finally, you know, I'm singing, and I'm like, you know, Finalmente estoy cantando y volteo hacia arriba. and I see John Dawson just on his back, and he's laughing and he's crying. I don't know what he's doing. He's just having a moment over there in the Y corner. veo a John Dawson, que es una persona muy antigua, y allá tirado en su espalda, riéndose y llorando, y qué sé qué tanto se hace. And I see Joy Dawson laying hands on this guy named Dave Gustafson, and Dave just crying. Y veo a Joey Dawson orando por otra persona, y este vato está llorando un montón. And I see Debbie, she's just worshiping and she's like dancing, and I'm like, Y veo a Debbie bailando, y ahí, what are they doing? y estaba como, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? It's been like one song. Apenas empezó con una canción. How's this? And I'm just trying to figure out, like, I'm not doing this. Y entonces me di cuenta, yo no estoy haciendo nada de The eso. Lord speaks to me and Y says, Dios me dice, I don't need you. no te necesito. I just like you. O sea, solo quiero que estés conmigo. That's ministry. Y ese es el ministerio. That's ministry. That's Ese es your el ministry. ministerio, ese es tu ministerio. He doesn't need you. No te necesita. He just like to be, for you to be a part of what he's doing. Solo le gusta que seas parte de lo que está haciendo. Okay? Catch me up in your story all my life for your glory. O sea, méteme en tu historia toda mi vida para ti, para tu gloria. When you learn that, Cuando tú aprendas eso, you're so grateful for the people around vas a tener mucha gratitud por las personas alrededor. you. You don't take things for granted. Y no vas a desvalorar nada.
crushes that ego and that vanity and then resets this thing called motivation. Entonces Dios aplasta el ego y la vanidad y como resetea esto que se llama motivación. Isn't that good? ¿Sí? That is hard. Y es Awful. difícil, es muy difícil, It's terribly wonderful. pero también es muy bueno, Traumatically beautiful. muy traumáticamente hermoso. Okay. The reason is, this is the world you live in, ¿Sabes? okay? ¿Es esa palabra en la que estás viviendo? ¿Esas son las palabras en las que estás viviendo? Es el mundo. Out of the world. Yes. Can you guys read that? ¿Pueden leer ese? Volatility, Volatilidad. okay? We are absolutely certain of its uncertainty. Estamos inciertos de la incertidumbre. It's very plain to us that it's complex, Y es muy vano para nosotros que es complejo. okay? And it's very clear that it's ambiguous. Y es muy claro que es ambiguo. So how do we make decisions in this situation? Entonces, ¿cómo hacemos decisiones en una situación así? Okay, there are known unknowns, but mostly there are unknown unknowns. We tread that way. Como We'll see hay, what happens. hay cosas que sabemos de verdad, y hay otras que no sabemos para nada. Y decimos, pues vamos para allá a ver qué pasa. Especially if we're creating business out of nothing, Especialmente cuando creamos negocios de la nada, or a ministry from the ground up, o un ministerio de la nada. we're learning more than we're teaching. We're learning more than we're doing anything else. We're just taking it in. Estamos aprendiendo más de lo que enseñamos y recibiendo. So we have to have a way to be able to work together and deliberate, make decisions in the context of that. Entonces tenemos que encontrar una manera de trabajar juntos y tomar decisiones en un contexto así. You guys with me so far? ¿Sí? All right. And I'll give this to you, but I want to give this mindset. Y quiero compartirles este tipo de pensamiento. This has saved me so much. Y a mí me ha ayudado un montón. First of all, I love the people who are with me. Primero, me encantan las personas que I'm están conmigo. secure enough in who I am Y to be able to see and validate who they are. estoy seguro en que yo soy para validar quiénes son ustedes. And I start realizing who they are based on maybe like, let's say in the Christian world, the fivefold ministry. Okay? Yo empiezo de ver quiénes son a través del ministerio de 5 dones. Oh, like pastoral, como el ministerio Yeah, what are pastoral, apostol. And we have the apostolic. ¿Cuáles son esos? El apostólico. What else do we have? The fivefold Son los 5 de esos 5 ministerios sections, que 5 main Jesús sections of estableció, in the church. o secciones del ministerio en la iglesia. Pastoral, Pastoral, Evangelista. maestro, evangelista, teacher, evangelist. Say, evangelista. Okay. So we've got the apostle, Apóstol, profeta, the pastor, pastor, teacher, maestro y Evangelist. evangelista. and notice I went down. Don't do that. No, Do así, that. ¿ok? Así, But no en jerarquía. apostle. Pero hay uno que se llama Why apóstol. apostle over the other four? ¿Por qué están los apóstoles sobre los otros ministerios? And ¿Alguien tiene? Porque ellos operan en los 5, ¿no? Bueno, en los... Okay. The other thing too, the prophet didn't go to that land and start that ministry. Apostle means sent out one. Apóstol significa enviado. Go to that place in the dirt and start gathering people. Y pionero porque dice, ve a ese lugar allá, quién sabe dónde, y empieza algo nuevo. Okay. It's very humbling calling. Y es un llamado muy humillante. Go over there and start that ministry and gather people to do what you do better than you. O que te hace humilde, ¿no? Porque es como que ve allá, empieza ese ministerio, junta personas y enseñas a hacer las cosas mejor que tú. Go over there and start that vision that you can't do unless you have 10,000 people with you.
Y ve allá y empieza esa visión que no vas a poder hacer tú That's me, solo a menos que tengas como 10,000 personas alrededor tuyo. What are we at right now? Do you know the latest number in Wyoming? How many people have gone through? I know it's at least 3 million as of 6 years ago. ¿Sabes cuántas personas han pasado por Tucumán? Como 3 millones. Okay? So God gives Lauren a vision and says, yeah, millions are going to come through. You're going to have thousands of bases and 28,000 full-time missionaries, and you can't imagine. Y Dios le dice a Lauren, te voy a dar una visión donde vas a tener miles de bases, miles de staff que trabajen ahí, pero no vas a poder hacerlo tú solo. Okay? You have to have a way to make decisions where in the decision-making process itself, it grows those that have gathered. Vas a tener que encontrar una manera de tomar decisiones que ayude a crecer a las personas que están alrededor de ti. Okay? This is called the 6 thinking hats. Este se llama los 6 sombreros para pensar. Now just give some of the, maybe the fruits of it, the outcomes of it. Y Okay? déjenme darles los frutos o los resultados de usar esto. It's a way, would you like to maximize the productive collaboration and minimize counterproductive, would we like to minimize counterproductive actions with the people that we lead? ¿Te gustaría maximizar la colaboración productiva Yes. y minimizar la interacción How about it helps you to consider improductiva? issues, problems, decisions, and opportunities systematically as opposed to randomly and completely emotionally. ¿Te gustaría considerar los problemas, las decisiones y las oportunidades de manera sistemática en vez de manera emocional y sin control? Third, it'll allow you to use parallel thinking as a group or team to generate more and better ideas and solutions. ¿Te gustaría Parallel. utilizar el pensamiento paralelo como grupo o equipo para generar más y mejores ideas y soluciones? Okay, can I just tell you how fun it is to watch that one back there correct her dad? Te puedo decir, de verdad, es tan chistoso ver a Andrea corregir a su papá. Okay, and she's like, Dad, no, we can't do that, and here's why. Y dice, no papá, no puedo hacer eso por esto y esto y esto. And the dad goes, yeah, you know what, you're right, I see that. Y el papá dice, ah, sí, tú tienes razón. She just put on the black hat, Se pone el sombrero negro okay, for Sean's green hat, innovative, creative. This is what we need to do now. para las ideas de Sean, porque él tiene el sombrero verde creativo, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Here, we'll do this one more slide and then we'll break. Fourth, it helps us make meetings much shorter. Anybody like short meetings? Aquí usan las reuniones cortas, porque esto nos ayuda a hacer reuniones más cortas. So we know that YWAM stands for Youth with Another Meeting. Entonces sabemos que Juventud es juventud con una. Okay, and Youth with Another MOCA. Okay, anyway. So it helps us make our meetings shorter and more productive. Who would like to have productive and short meetings where we can get to that decision together and quickly? ¿A quién le gustaría reuniones más breves y productivas donde llegas a la solución rápido? How about this one? It helps us reduce conflict among team members or those participants in our meetings. Nos ayuda a reducir el conflicto entre los miembros del equipo o los participantes de la reunión. Like we decide things in the team meeting, but in the deliberation, I've picked up about 7 offenses today, and I'm taking them out of the meeting with me. Es como que, imagínate, llegas a una solución, pero te ofendiste como 7 veces y te vas a la reunión todo ofendido. Okay, it'll help your team stimulate innovation by generating more and better ideas quickly. Y también este proceso nos ayuda a estimular la innovación generando más y mejores ideas rápidamente. It will create dynamic, results-oriented meetings. Dynamic, results-oriented meetings that make people want to Y participate. crear Want to reuniones participate? dinámicas y orientadas a resultados que hagan que la gente quiera participar. There's always those people in the meetings that never say anything. O sea, siempre hay personas en las juntas que no dicen nada, ¿no? That's a direct indication of how the meeting is being structured in a way that alienates certain. Y eso demuestra que la junta está orientada This helps that. a exponer, ¿no?
okay? excluir a Just a ciertas couple more and then we'll personas. break. It helps us go beyond the obvious, okay? We call that centric ideas or concentric ideas, those ones that are obvious in the middle. Va más allá de lo obvio, de las ideas que están céntricas, To discover peripheral or alternative ideas. para descubrir soluciones alternativas eficaces o periféricas. Peripheral. Those are on the Periféricas. side. O sea, que están a un lado. The ones that are central are the obvious ones that the extroverts always go to. Las que están en el centro son las obvias y son las que los introvertidos siempre buscan. The introverts always notice the ideas that are on the periphery, Y los introvertidos siempre notan las ideas que están como en la periferia, but they're scared to death to talk. pero no quieren decirlo. Because by the time that they're able to talk, the extroverts have already decided what needs to be done. Porque para el momento donde los introvertidos ya se animan Yes, exactly. ya se animan a hablar, los introvertidos ya toman una decisión. So we need the white hat to bring all the facts before us because we only go towards the obvious ones. Entonces necesitamos que el sombrero blanco traiga todas las soluciones y más allá de lo obvio para que And we need the blue hat or the manager's hat to make sure that everyone is participating y and they necesitamos feel a freedom to. el sombrero azul que se asegure que todos están participando y se sienten con la libertad de hacerlo. Okay, just a couple more. It allows us to spot opportunities where others see only problems. Nos ayuda a Wouldn't that detectar be good? oportunidades donde otros solo ven problemas. So we turn problems into opportunities. Entonces- Not just solutions, but opportunities, new ones that come out of the deliberation. Entonces hacemos que problemas sean oportunidades. Next, it allows us to think clearly and objectively, not subjectively. Y nos ayuda a pensar clara Say y objectively. objetivamente. No subjetivamente, digan objetivamente. It's better, Es mejor. okay? With our perspectives that are subjective, we talk about it and we cascade, meaning we slide consistently towards a decision that we all understand. Y es mejor porque así vamos a encontramos una solución que todos entienden. Okay? So when it's objective, can't get my feelings hurt. Y cuando es objetivo, o sea, no me agüito si no se hace lo que yo Okay. quiero. Because we process through the decision making, looked at all the alternatives, Porque procesamos como la decisión y vemos todas las alternativas. made necessary adjustments for the what ifs and the negatives and the judgments, the feedback, Hacemos Okay. ajustes para el qué tal y hacemos retroalimentación. and what has survived the trial by fire, we all have been empowered to contribute to it. Y lo que sobrevive y pasa por el fuego, o sea, todos hemos sido capaces de contribuir a ello. And it's almost as the end idea, literally it will introduce itself back to us. Y Like, es wow. casi como si la idea final como fuera introducida a Okay. nosotros otra vez. Just two more. It allows us to view problems from new and unusual angles, Nos ayuda a ver problemas desde ángulos nuevos e inusuales perspectives. y perspectivas. This is why the command and control leadership style bottlenecks innovation into one person's perspective. Es por eso que A command and control style of leadership, un liderazgo que es controlador y de mando, it kind of it limits everyone to only be subject to that one person's perspective. limita a todos a que estén sujetados a la perspectiva del líder. Remember our Everest article, ¿Se acuerdan el artículo del Everest? where no one could deliberate, no one could make decisions. They always had to wait for Rob Hall. Donde nadie podía tomar decisiones, Or todos Fisher. tenían que esperar a Rob Hall o Fisher. Okay, and it bottlenecked everything to be at the pace or the capabilities of one man. Y todo era como, y todo iba al paso de las capacidades de un Okay. hombre. Lastly, it allows us to make thorough evaluations. Y último, nos hace realizar evaluaciones exhaustivas. When we have the diverse hats, or just different hats, different ways of thinking around a subject. Cuando tenemos todos los sombreros o varios de ellos, o sea, diferentes maneras de pensar sobre un tema, It limits our
It reduces the possibilities of our blind spots, which we all Reduce have. la posibilidad blind de spots? como Blind puntos ciegos, ¿no? Okay? Todos tenemos puntos ciegos. All right. It allows us to see all sides of a situation. Oh, I can't tell you how critical this one is. Y nos ayuda a ver todos los lados de una situación. Y esto es crítico. No fences in the room. No hay ofensas en el cuarto. So no opponents in the room. Entonces no hay opositores en el cuarto. No preset perspectives that we have to fight for in the room. Y no hay una perspectiva como que por la que tienes que pelear. When we get to see from other people's points of views, what it's creating in the process is this thing called empathy. Cuando podemos ver las cosas como desde la perspectiva de todos en el cuarto, se crea una empatía. I see your perspective and I value your perspective. O sea, yo veo tu perspectiva y valoro tu perspectiva. Okay, two more. It allows us to keep egos, and here we go, watch this, and turf protection in check. Nos ayuda a mantener los egos y la protección del césped bajo control. It forces it allows you or causes you, for some of us, it forces you Para uno de nosotros nos forza o nos ayuda to see cross-departmentally. para ver como del otro lado. Okay? And that's what we want to create. We want to create leaders that understand the roles of each department as they relate to one. Y lo que queremos crear son líderes que ven el rol de cada departamento porque se relacionan unos con otros. These are your COOs. These are your CIOs, the CFOs. Porque estos son tus Tu equipo ejecutivo. tú eres la compañía. Eso. These are your chief information officers, your O sea, chief financial Son tus officers, líderes de información, de finanzas, okay, and especially your chief executive officer. tu líder de ejecutivo. This is the apostolic mindset. Esa es la mentalidad de apostólica. And then lastly, it helps us achieve significant and meaningful results in less time. Y último, nos ayuda a encontrar resultados o lograr resultados significativos en menos tiempo. Anybody want to be a part of that? ¿Hay quien se parte de eso? Okay, these are really good benefits, and not only that, it has 35 years of data to back it up that this perspective or this model really works well. Y son buenas, es una perspectiva del modelo que se ha comprobado que funciona muy bien. After the break, Entonces, después del break, we're going to get together vamos a reunirnos, and put our hats on, nos vamos a poner los and I'm going sombrerillos to give you a project in the middle of the room, y les voy a dar un proyecto en medio del cuarto and I'm going to let you assume your roles of your hats. y les voy a dejar asumir sus roles del sombrero I'm going to see what you come up with y voy a ver con qué me salen. for solutions and opportunities and the how. Y qué solución, qué oportunidades y cómo lo van a hacer. Does that sound good? ¿Entendemos? Okay, so ready for a project? Yes. ¿Listos para un All proyecto? right. So Father, thank you for just growing us, equipping us, Padre, empowering gracias us por crecernos, por empoderarnos, por equiparnos, with mindsets that help our capabilities and our skill sets thrive. con mentalidades que ayudan a nuestras capacidades y habilidades a crecer. Help create the atmosphere of team Ayúdanos a crear una atmósfera de equipo and unity en unidad. for your glory. In Jesus' name. Para tu gloria y el nombre de Jesús. Amén. Amen. So, what would you like to So let's be back in 15 minutes. Volvamos en 15, ¿sabes? You guys can- 11:20. Do you want to? It's so cute. Okay. Yeah. I'm trying to use, Where's that thing? It is. It's in the mouth. You can tell I In Pat, you explore the positives and pros for value and benefit, and I'll even add here, like meaning, the meaning of it all. Bajo este sombrero exploras los aspectos positivos y el valor y el beneficio. The black hat. En el sombrero negro, This hat spots difficulties where things might go wrong. This is so critical. It's not negative. People think it's negative. It's not.
Detecta las dificultades en las cosas que podrían salir mal. They'll spot why something might not work. O sea, porque algo puede Okay. no funcionar. Or inherently an action hat with the intent to point out issues of risk. That's the key. O sea, inherentemente, o habla de una acción con la intención de señalar problemas de riesgo. Is O that right? con la intención de superarlo. Pero, Okay, yeah, okay, good, thank you. So the black hat identifies the risk, but not like, I told you your idea sucks. It's not like that. It's more, let's identify the risks and have a plan to prepare for those risks happening. entonces no es una persona que dice, tu idea apesta, ¿no? Sino hay que ver los riesgos que va a tener y prepararnos para traer soluciones. If you're a black hat, Si tú eres el Naturally. sombrero negro, okay, you can make tons of money being risk assessment consultants in the business world. puedes ganar muchísimo dinero siendo un consultor de riesgo en los It's negocios. partly what our consulting firm does. We have to point out the risks and then a bridge out of those risks, to avoid those risks. Es parte de lo que hace nuestra firma de consulta. The red hat signifies feelings. Who's a feeler in here? El sombrero rojo Where are my significa feelers? sentimientos, corazonadas, intuición. Yeah. So recognizes feelings, hunches, or intuition. Al usar este sombrero puede expresar emociones y sentimientos. When using this hat, you can express emotions and feelings and share fears. Y compartir miedos, gustos. Like you just have an uneasy feeling, like I don't know, guys. Es como cuando tienes esa semillita de, ay, no lo sé. So this is kind of, it'll express emotionally, it'll kind of combine with the black hat in terms of risk, but the black hat will share like data. Entonces se puede Okay. como parecer al sombrero negro, ¿no? Donde tienes como una corazonada de que algo va a salir mal, pero el sombrero negro te va a dar hechos y por qué, ¿no? And the red hat will display it more in an anxious or uneasy feeling. Y el sombrero rojo lo va a Both are describir credible. más como con ansiedad o como con un sentimiento de falta de paz. The green hat. El sombrero verde The green hat focuses on creativity, se centra en la creatividad, innovation, las innovaciones the possibilities, y las posibilidades, the alternatives, las alternativas and new y ideas. nuevas ideas. Okay? It's an opportunity for a green hat to express new concepts and new Y es perceptions. una oportunidad Okay. para expresar nuevos conceptos y nuevas percepciones. Okay, so this person loves change. Entonces esta persona ama el cambio. All right. The blue hat. El sombrero azul, I say green hat, sorry about that. The blue hat. el sombrero azul It's 2 in the morning. son las dos. The blue hat is used to manage the thinking process overall. Se utiliza para gestionar el proceso de pensamiento. It's the control mechanism that ensures the 6 thinking hats guidelines are observed. Es el mecanismo de control que garantiza que se cumplan las Okay. pautas del pensamiento de los 6 sombreros. The main guideline is that we're playing roles. Y de que nos acordemos de que estamos jugando roles. If I'm playing the role of the red hat, I get to step in and act. And so it allows me to not worry about repercussions. Entonces, si soy, por ejemplo, jugando el papel del sombrero rojo, me da oportunidad de actuar sin preocuparme de las repercusiones. Okay? And in other circumstances, I literally bring the hats Y so that we can put them on. de hecho, en algunas circunstancias yo traigo los sombreros físicos para que no los podamos poner. To help everybody remember the visual that we're playing a role. Para ayudar a que visualmente todos recuerden que estamos jugando un rol. When we're playing the role, we can express how we really feel. Y cuando jugamos un rol, podemos expresar cómo realmente nos sentimos. And no one's taking it personal, Y nadie se lo toma personal. right? ¿Verdad? Remember the two signals that often are in meetings. One is the informational signal, ¿Se acuerdan de las dos señales que siempre aparecen en las reuniones? Uno es la señal de información, where your leader is how he's or she's presenting the topic can imply to you that they've already made their decision donde or how they feel about it.
donde el líder comunica las cosas de cierta manera o el tema de cierta manera, donde ya te están diciendo que de todas maneras ya tomaron una decisión. That's an informational signal. They're implying to you how they expect you to decide. Es una señal de This kills información Okay? y que mata a todo esto. And it also sets us free from the reputational signal. Y también eso nos como libera de la señal de reputación. If you decide against what I want to do, I'm going to come against your reputation by speaking badly about it. Como si tú dices algo que va en contra de lo que yo digo, yo voy a hablar mal de ti. This removes those things. También eso quita eso. Okay, so does that sound good? ¿Suena Everybody bien? good? If anybody kind of like naturally you know which ones you kind of relate to. ¿Alguien sabe con cuáles se relacionan? Johnny, can you turn that around for me, please? Here's our project. Y está el proyecto. Move that Right. Here's our assignment. We're going to have Aquí está el proyecto. two groups of 6. Vamos a hacer 2 grupos de 6. Your assignment, Tu tarea Janet has come to us this morning es que Janet vino con and nosotros said to us, y nos dijo, I want a new house of prayer. quiero una nueva casa de We oración. have all these new students coming in and it's too big for the little house we have. Tenemos muchos estudiantes que vienen y la casa está muy chiquita. And we need to figure out where to put a bigger house of prayer. Necesitamos encontrar un Worship. lugar donde poner una casa de oración On the más campus. grande en el campus. We only have $50,000. You can't build a new building. Y solo tienen $50,000, no pueden construir un edificio nuevo. We have to use something that we already have. Necesitamos usar algo que ya Okay. tenemos. And she wants all the schools to interact and be a part of the house of prayer as part of the school design. Y quiere que todas las escuelas sean parte del diseño de la nueva casa de oración. She wants base staff involved, Y que el staff participating también sea parte del diseño, que in the participe. house of prayer as well. Okay? The whole point is that she wants the house of prayer, the worship, the prayer, the prophetic word to influence everything that we're doing on this base and off the base. Y el propósito es que queremos que lo que pase en la casa de oración repercuta en todo lo que hacemos dentro de la base y fuera de la base. She'd like to implement it this time. What are we in? March. Bless you twice. Y quiere que eso esté listo para el próximo año. So we en have marzo. some time to prepare. Pues tenemos tiempo para preparar. Notice it's a year out, so we're not reactive. Es un año, entonces no tienes que It's ser a reactivo. Innovation, create. Puedes innovar y crear. Sound good? ¿Sí? Think about the worship leaders. Maybe we don't have the rotations that we need to build. Piensen en los líderes de Musicians. alabanza que no tenemos, los músicos, Is la it- rotación. Is it a multi-purpose room? Since we have to use a certain room that we already have. Pues va a ser un cuarto que se puede usar multiusos porque es el único que tenemos. Is there a certain place that naturally has the ambiance, the sound, the acoustics of the room? Hay algún cuarto aquí en la base que ya tiene como buen sonido, buen ambiente. Okay, so maybe we have that sound in the room, but maybe we have to soundproof it so it doesn't go else everywhere else in other buildings that are adjoining to the room. Y si no, tal vez tenemos que ponerle como aislante o algo para que el sonido no salga. Think about the vision around worship. Piensen en la visión de la alabanza. We're in Mexico, Estamos en México, so we want English and Spanish, Spanish to English. We want that bilingual worship happening. entonces queremos una alabanza bilingüe Worship unifies. porque la alabanza une, We ¿no? worship in unity, we pray in unity, we prophesy in unity. Oramos en unidad, profetizamos en unidad, Think about some of alabamos these en unidad, pensemos en esas cosas. All right, now Susie is going to put you in random groups of, Susi les va a poner Two. en equipos, I'm sorry, groups of 6, 2 groups of 6. o vamos a hacer los 2 grupos de 6. Who's, Creo que sí. So Let's just can- count can I 1, 2, split 1, it? 2. Okay. Yeah, we'll just count 1, 2, 1, 2. See how I Very Vamos a good. contar 1 y 2. Dos. Uno. Dos. 1, Dos. Uno. Uno. ok, ese es tu equipo. Perfect. And then one. So 1's over here, 2's over Los here. unos júntense acá y One, los two, three, dos go. allá, vayan.
I'm already good. Yay. Sorry. That's gonna give people. Everyone else good. Oh, good.